El sol apenas comenzaba a asomar por las montañas cuando Sofía Mendoza pisó por primera vez el suelo de la Academia Militar San Martín. Sus botas, en relucientes y sin una sola marca de experiencia, resonaron contra el concreto mientras caminaba hacia el edificio principal con su mochila al hombro. A sus 20 años, había sanado durante toda su vida con este momento, pero la realidad se presentaba más intimidante de lo que había imaginado. La academia se alzaba imponente en ella, con sus muros de ladrillo rojo y sus ventanas perfectamente iluminadas que parecían observarla como ojos críticos. Los cadetes veteranos ya se movían por el patio con la precisión de una máquina bien aceitada. Sus uniformes impecables y sus movimientos sincronizados hablaban de meses o años de entrenamiento riguroso. Sofía sintió como las miradas se posaban sobre ella. No era difícil identificar a los nuevos reclutas. Sus uniformes demasiado almidonados, su postura no perfeccionada, y esa mezcla de nerviosismo y determinación que brillaba en sus ojos. Pero había algo más en las miradas que recibía, algo que no lograba descifrar completamente. Miren lo que nos mandaron, murmuró el cadete superior Ricardo Vázquez a sus compañeros mientras observaba a Sofía dirigirse hacia la entrada. ¿En serio creen que esa nenita va a sobrevivir aquí? Parece que se va a quebrar con el primer grito. Sus palabras fueron seguidas por risas ahogadas de otros cadetes que se habían agrupado cerca de las escaleras de entrada. Sofía no pudo evitar escuchar los comentarios, pero mantuvo la vista al frente, apretando los puños dentro de sus bolsillos. Había esperado esto, su padre la había preparado para ello. La disciplina militar no conoce de géneros, la había dicho. Pero algunos soldados tardan más en aprenderlo. El sargento primera clase Martínez apareció en la entrada como una torre de autoridad, su voz resonando por todo el patio. Nuevos reclutas, formen fila. Movimiento, movimiento, movimiento. Su presencia bastó para que todos los murmullos cesaran y los cadetes se alinearan con precisión militar. Sofía encontró su lugar en la formación, sintiendo el peso de las miradas curiosas de sus compañeros veteranos. Algunos parecían divertidos, otros escépticos, y unos pocos mostraban una indiferencia calculada que resultaba más desconcertante que la hostilidad abierta. Cadetes, comenzó el sargento Martínez, paseándose frente a la formación con las manos entrelazadas a la espalda. Durante las próximas semanas pondremos a prueba no solo su resistencia física, sino su carácter, su determinación y su capacidad de trabajar en equipo. Algunos de ustedes no lograron completar el programa. Otros descubrieron fortalezas que nunca supieron que tenían. Sus ojos se detuvieron brevemente en Sofía antes de continuar. La academia no hace excepciones por edad, género o procedencia. Aquí solo importa su rendimiento y su compromiso con la institución. ¿Está claro? Sí, señor. Rugieron los cadetes al unísono. Los primeros días fueron una prueba constante. El entrenamiento físico comenzaba antes del amanecer y se extendía hasta bien entrada la noche. Carreras de resistencia, ejercicios de combate, maniobras tácticas y estudios teóricos se sucedían sin descanso. Sofía se esforzaba por mantenerse al nivel de sus compañeros, pero las diferencias en experiencia previa se hacían evidentes. Mendoza, ¿qué diablos fue eso? Gritó el instructor López después de que ella falara en un ejercicio de desarme. Mi abuela de 80 años se mueve más rápido que usted. Las risas de algunos cadetes veteranos no paran desapercibidas. Ricardo Vázquez fue particularmente vocal en sus comentarios. Tal vez deberían enseñar primero a caminar antes de pretender que corra, murmuró lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Pero Sofía no se dejó intimidar. Cada crítica, cada comentario despectivo, cada risa burlona se convertía en combustible para su determinación. Pasaba horas extras en el gimnasio, estudiaba los manuals hasta altas horas de la madrugada, y practicaba los ejercicios una y otra vez hasta que sus músculos gritaran de fatiga. Su compañero de cuarto,
Carmen Ruiz, una cadete de segundo año que había sido asignada como su mentora, observaba con una mezcla de admiración y preocupación los esfuerzos de Sofía. No tienes que demostrar nada a esos imbéciles. Le dijo una noche mientras Sofía revisaba sus notas de táctica militar. La mitad de ellos no duraron ni una semana cuando llegaron aquí. No lo hago por ellos, respondió Sofía sin levantar la vista de sus libros. Lo hago por mí. Carmen sonrió. Había visto esa determinación antes, en los cadetes que eventualmente se convertían en líderes excepcionales. Pero también sabía que el camino hacia ese liderazgo estaba lleno de obstáculos que pondrían a prueba no solo las habilidades de Sofía, sino su resistencia mental y emocional. La primera evaluación formal llegó al final de la segunda semana. Los cadetes fueron divididos en equipos para un ejercicio de supervivencia que duraría 3 días, en las montañas circundantes. Sofía fue asignada al equipo liderado por Ricardo Vázquez, quien no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desagrado. Perfecto, murmuró cuando leyó la lista de asignaciones. Ahora tendré que cuidar de la princesa, mientras los demás hacemos el trabajo real. El ejercicio comenzó con una caminata de 20 kilómetros hasta el punto de partida, en las montañas. Sofía mantuvo el paso con determinación, ignorando el peso de su mochila y el terreno irregular. Cuando llegaron al campamento base, estaba cansada pero no derrotada. Mendoza, la llamó Vázquez mientras el equipo establecía el parámetro. Tutti, quedas aquí cuidando el equipo. Los que sabemos lo que hacemos nos encargaremos del reconocimiento. Era una asignación claramente destinada a mantenerla al margen, una manera sutil de excluirla de las actividades más importantes del ejercicio. Sofía sintió la injusticia de la decisión, pero también reconoció que protestar abiertamente solo confirmaría los prejuicios en su contra. Entendido, respondió simplemente, pero su mente estaba trabajando. Si iban a subestimarla, ella usaría esa subestimación a su favor. Mientras sus compañeros se elegiban para el reconocimiento, Sofía no se conformó con simplemente cuidar el equipo. Estudió meticulosamente el terreno circundante, identificó rutas alternativas, puntos de agua y posibles refugios. Cuando el equipo regresó horas después, había preparado un informe detallado de la zona, que impresionó incluso al escéptico Vázquez. ¿Cómo conseguís toda esta información? Preguntó, revisando los mapas y anotaciones que Sofía había preparado. Observe, respondió ella simplemente. Huele el terreno. Era una habilidad que había aprendido de su padre, quien había servido en fuerzas especiales antes de retirarse. Él le había enseñado que la verdadera inteligencia militar no solo residía en la fuerza física, sino en la capacidad de observar, analizar y anticipar. Esa noche, mientras el equipo descansaba alrededor del fuego, Sofía escuchó a Vázquez hablando con otros cadetes. Tal vez la chica no se completamente inútil después de todo. Pero una golondrina no hace verano. Era un progreso pequeño, pero Sofía lo tomó como una victoria. Sabía que cada pequeño reconocimiento la acercaba más a su objetivo. Demostrar que pertenecía al no por caridad o cuotas, sino por mérito propio. El segundo día del ejercicio trajo una prueba inesperada. Una tormenta repentina los obligó a buscar refugio. Y fue el conocimiento del terreno de Sofía lo que los llevó a una cueva que había identificado el día anterior. Mientras sus compañeros tiritaban en el refugio improvisado, ella mantuvo la moral alta con su actitud positiva y su preparación práctica. ¿Cómo sabías sobre este lugar? Preguntó la cadete Herrera, genuinamente curiosa. Preparación, respondió Sofía. Mi padre siempre decía que la suerte favorece a los preparados. Cuando regresaron a la academia 3 días después, Sofía había ganado un respeto grudgingly otorgado por algunos de sus compañeros. No era aceptación completa, pero era un comienzo. Los comentarios despectivos no cesaron completamente, pero se volvieron menos frecuentes y menos vehementes. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. Las evaluaciones formales se acercaban, y con ellas,
La oportunidad de demostrar verdaderamente de que estaba hecha. Sofía sabía que los próximos meses determinarían no solo si podría graduarse de la academia, sino si podría ganarse el respeto que sabía merecer. Cada noche, mientras sus compañeros descansaban, ella continuaba estudiando, entrenando, preparándose. Los comentarios bullens se habían convertido en una banda sonora familiar, pero ya no la afectaban como antes. En su lugar, alimentaban una determinación que crecía más fuerte con cada día que pasaba. La academia militar era conocida por quebrar a los cadetes que no tenían la fortaleza necesaria, pero también por forjar líderes excepcionales de aquellos que perseveraban. Sofía estaba determinada a pertenecer al segundo grupo, sin importar cuántos obstáculos tuviera que superar en el camino. Los meses siguientes pusieron a prueba cada fibra del ser de Sofía de maneras que nunca había imaginado. Las clases teóricas sobre estrategia militar, derecho internacional y liderazgo se alternaban con ejercicios prácticos cada vez más exigentes. Pero lo que realmente la desafiaba no era el contenido académico o físico, sino la constante batalla psicológica contra aquellos que seguían viendo su presencia como una anomalía. El teniente coronel Alejandro Morales había legado a la academia como nuevo instructor principal de combate táctico, trayendo consigo una reputación forjada en múltiples misiones internacionales. Su primera clase fue una demostración de por qué era considerado uno de los mejores estrategas de su generación, pero también reveló un sesgo que Sofía reconoció inmediatamente. El campo de batalla no tiene lugar para la debilidad, declaró mientras caminaba entre las filas de cadetes. Un soldado débil no solo se pone en peligro a sí mismo, sino que compromete la vida de todo su equipo. La guerra es un juego de hombres. Y aquellos que no pueden seguir el ritmo serán eliminados por la realidad, no por la compasión. Sus ojos se detuvieron deliberadamente en Sofía mientras pronunciaba estas palabras, y él sintió el peso de la implicación. El mensaje era claro. Tendría que demostrar su valía una y otra vez, y cualquier falla sería magnificada como evidencia de su inadecuación. Durante el ejercicio de combate cuerpo a cuerpo que siguió, Morales emparejó a Sofía con cadetes progresivamente más grandes y experimentados. Cada combate era una lección de humildad, pero también una oportunidad de aprendizaje. Cuando finalmente la enfrentó contra el cadete superior Torres, un joven de casi 2 metros de altura y experiencia en artes marciales, las apuestas entre los espectadores eran unanimes. Esto vía a ser una masacre, murmuró alguien entre la multitud de cadetes que se había reunido para observar. Torres la miró con una mezcla de disculpa y determinación. No voy a ir suave contigo, lo advirtió. El instructor nos está observando. No esperaría nada menos, respondió Sofía, adoptando su posición de combate. Lo que siguió desafió las expectativas de todos. Torres tenía ventaja en alcance, fuerza y peso, pero Sofía había aprendido a usar su agilidad y velocidad como ventajas tácticas. Su padre lo había enseñado que, en el combate, el cerebro era más importante que los músculos, y la estrategia podía superar la fuerza bruta. Durante los primeros minutos, Torres dominó el combate, utilizando su alcance para mantenerla a distancia. Pero Sofía estudió sus patrones, observó sus hábitos, y esperó el momento correcto. Cuando Torres se excedió en un golpe, ella se deslizó por debajo de su guardia y aplicó una leve que había practicado cientos de veces en secreto. El silencio que siguió a la caída de Torres fue ensordecedor. Nadie había esperado que la nueva cadete pudiera derrotar al campeón de combate de tercer año. Incluso Morales pareció sorprendido, aunque rápidamente recuperó su compostura. Interesante, comentó, acercándose a donde ambos cadetes se incorporaban. Mendoza, ¿dónde aprendió esa técnica? Mi padre, señor, respondió Sofía, manteniéndose en posición de atención. Él sirvió en fuerzas especiales. Morales asintió lentamente, reevaluando claramente sus primeras impresiones. Torres, levantes. Esto es exactamente lo que sucede cuando uno subestima al enemigo. En el campo de batalla real,
esa arrogancia lo habría costado la vida. Pero si Sofía había esperado que esta demostración cambiara las actitudes hacia ella, pronto descubrió que había subestimado la resistencia al cambio. En lugar de ganar respeto, su victoria sobre Torres generó resentimiento entre algunos cadetes, que vieron su éxito como una amenaza a su propia posición en la jerarquía informal de la academia. Ricardo Vázquez, en particular, intensificó sus esfuerzos por socavar su confianza. Una victoria de suerte, murmuró cuando pensaba que ella no podía orlo. Torres se confió. En una situación real, no tendría esa ventaja. Los comentarios se volvieron más sutiles pero más venenosos. Durante los ejercicios de equipo, Sofía encontraba que sus ideas eran sistemáticamente ignoradas o descartadas, solo para ser redescubiertas y adoptadas cuando otro cadete las presentaba posteriormente. Sus logros eran minimizados mientras que sus errores eran amplificados y discutidos extensamente. La presión psicológica era constante, pero Sofía había desarrollado una resistencia mental que sorprendía incluso a Carmen, quien había visto a muchos cadetes prometedores quebrarse bajo presiones menores. ¿Cómo lo soportas? Le preguntó una noche después de un día particularmente difícil, en el que Sofía había sido culpada por un error de comunicación que claramente no había sido suyo. Yo ya habría perdido la paciencia y lo habría gritado a la mitad de estos imbéciles. Sofía sonrió mientras limpiaba su rifle, una actividad que había desarrollado como una forma de meditación. Mi padre me enseñó que la IRA es como sostener carbón ardiendo con la intención de arrojárselo a alguien más. Al final, solo tú te quemas. Tu padre parecer un hombre muy sabio. Lo era. Corrigió Sofía, su voz volviéndose más suave. Murió en servicio cuando yo tenía 16 años. Misión clasificada en algún lugar que el gobierno dice que no podemos saber. Era la primera vez que compartía esa información personal con alguien en la academia, y Carmen sintió el peso de la confianza. Comenzó a entender la fuente de la determinación inquebrantable de Sofía. No solo estaba luchando por su propio futuro, sino honrando la memoria de un padre que había dado su vida por su país. Las evaluaciones de medio término llegaron como una tormenta perfecta de presión académica y física. Durante 3 semanas, los cadetes fueron sometidos a exámenes escritos, pruebas de resistencia física, simulaciones de combate y ejercicios de liderazgo. Era el momento en que muchos cadetes, que habían logrado sobrevivir los primeros meses finalmente revelaban si tenían lo necesario para continuar. Sofía se preparó con la meticulosidad de un relojero suizo. Había identificado sus áreas más débiles y había trabajado incansablemente para fortalecerlas. Su puntería, inicialmente por debajo del promedio, había mejorado hasta situarse entre los mejores 5 de su clase. Su conocimiento teórico era sólido, y su condición física había alcanzado niveles que la sorprendían incluso a ella misma. Pero fue durante el ejercicio final de liderazgo donde realmente tuvo la oportunidad de demostrar su valor. Los cadetes fueron divididos en equipos y se les asignaron misiones complejas que requerían coordinación, estrategia y toma de decisiones bajo presión. Sofía fue designada como líder de un equipo que incluía a algunos de sus críticos más vocales, incluyendo a Ricardo Vázquez. La misión parecía simple en papel: infiltrarse en una instalación enemiga, en realidad, un área controlada por instructores, recuperar inteligencia específica, y extraer sin ser detectados. Sin embargo, las complejidades se revelaron rápidamente cuando descubrieron que la inteligencia había sido dividida en múltiples ubicaciones, y que el tiempo límite era mucho más estricto de lo que habían anticipado. Está bien, Mendoza, dijo Vázquez con sarcasmo apenas comenzó la misión. ¿Cuál es tu gran plan? Sofía había estudiado los planos de la instalación durante horas, había observado los patrones de patrullaje de los guardias, y había desarrollado una estrategia que maximizaba sus posibilidades de éxito. Pero sabía que simplemente dar órdenes a un equipo reluctante sería una receta para el fracaso. Primero,
Vamos a revisar lo que sabemos. Comienzo, extendiendo un mapa improvisado, en el suelo. Tenemos tres objetivos en diferentes ubicaciones. Patrolas cada 15 minutos en rutas predecibles. Y una ventana de extracción que se cierra en 90 minutos. Involucro a cada miembro del equipo en el análisis, preguntando por sus especialidades y asignando responsabilidades basadas en las fortalezas individuales. Incluso Vázquez, a pesar de su resistencia inicial, encontró que sus conocimientos de comunicaciones eran valorados y utilizados efectivamente. Herrera, tu experiencia en escalada te hace perfecta para el objetivo en el segundo piso. García, tu velocidad te permitirá cubrir más terreno para el objetivo en el edificio este. Vázquez, necesito que coordines las comunicaciones y mantengas a todos conectados. Era una estrategia que utilizaba las fortalezas de cada miembro mientras minimizaba la exposición al riesgo. Pero más importante, hacía que cada persona se sintiera valorada y integral para el éxito de la misión. La ejecución fue casi perfecta. El equipo se movió con una coordinación que sorprendió incluso a los instructores que observaban. Cuando surgieron complicaciones inesperadas, una patrulla adicional no marcada en la inteligencia inicial, Sofía adaptó el plan sobre la marca, reasignando responsabilidades y ajustando tiempos sin perder la compostura. Control, aquí bravo team. Transmitió Vázquez según las instrucciones de Sofía. Tenemos los tres objetivos. Procediendo al punto de extracción. Lograron completar la misión con 5 minutos de sobra. Una hazana que solo 2 de los 8 equipos participantes consiguieron. Pero lo que realmente impresionó a los instructores no fue solo el éxito de la misión, sino la manera en que Sofía había logrado transformar un grupo de individuos escépticos en un equipo cohesivo. Eso fue diferente de lo que esperaba. Admitió Vázquez mientras regresaban al punto de reunión. Tu enfoque funcionó. Era la primera vez que había reconocido abiertamente la competencia de Sofía, y aunque las palabras fueron pocas, significaron más de lo que él probablemente se daba cuenta. Los resultados de las evaluaciones de medio término se anunciaron una semana después, en una ceremonia formal. Sofía había logrado ubicarse en el top 10 de su clase, un resultado que validaba meses de trabajo arduo. Pero más importante que los números era el cambio gradual en la actitud de sus compañeros. No era aceptación universal. Algunos seguían viendo su éxito como una anomalía temporal. Pero había ganado algo que no tenía cuando legó, credibilidad. Y no era simplemente la nueva cadete, que había logrado sobrevivir por suerte o simpatía. Era reconocida como una competidora legítima que había ganado su lugar a través del mérito. Sin embargo, Sofía sabía que este era solo el comienzo. Los desafíos más grandes aún estaban por venir, y tendría que seguir demostrando su valía en cada oportunidad. Pero por primera vez desde que había llegado a la academia, se sentía como si perteneciera ali no como una excepción, sino como parte integral del futuro liderazgo militar de su país. Los años siguientes transformaron a Sofía Mendoza de una cadete determinada en una líder natural cuyas capacidades ya no podían ser ignoradas ni minimizadas. Su graduación de la Academia Militar San Martín fue solo el comienzo de una carrera meteórica que la llevaría a través de asignaciones cada vez más desafiantes y prestigiosas. Su primera asignación como segunda teniente fue en la 15 Brigada de Infantería, donde sirvió bajo el mando del coronel Patricia Sandoval, una de las pocas mujeres que había logrado ascender a posiciones de alto mando, en una época en que tales logros eran aún más raros. Sandoval reconoció inmediatamente el potencial en la joven oficial y se convirtió en una mentora invaluable. Mendoza, le dijo durante su primera evaluación, tienes algo que no se puede enseñar en ninguna academia, la capacidad de inspirar confianza bajo presión. Pero también tienes algo que puede ser una debilidad, la tendencia a cargar con todo el peso del mundo en tus hombres. Era una observación perceptiva. Sofía había desarrollado un sentido de responsabilidad que bordeaba lo obsesivo,
Sin dos obligada a demostrar constantemente que merecia cada oportunidad que se le presentaba. Esta intensidad la había levado lejos, pero Sandoval sabía que también podía limitar su potencial si no aprendía a delegar y confiar en su equipo. Durante su servicio en la brigada, Sofía enfrentó su primera crisis real cuando su unidad fue desplegada para asistir en operaciones de rescate después de un devastador terremoto en la región montañosa del país. La logística era compleja, las comunicaciones estaban interrumpidas, y cada hora de retraso significaba potencialmente vidas perdidas. Sofía se encontró al mando de un pelotón compuesto principalmente por soldados con más experiencia que ella, incluyendo al sargento primero Luis Campos, un veterano de 20 años que inicialmente mostró escepticismo sobre recibir órdenes de una oficial tan joven. Con todo respeto, teniente, había murmurado durante la primera reunión de planificación. ¿Está segura de que sabe lo que está haciendo? Esta no es una simulación de academia. Sofía entendía la preocupación. En operaciones de vida o muerte, la experiencia pasaba más que los galones, y ella tendría que demostrar su competencia a través de acciones, no de palabras. Su respuesta fue típicamente directa. Se puso a trabajar. Organizó las operaciones de rescate con una precisión que impresionó incluso a los veteranos más escépticos. Dividió el área afectada en sectores, asignó equipos especializados basados en las fortalezas individuales, y estableció un sistema de comunicación que funcionaba, incluso con equipos donados. Pero lo que realmente ganó el respeto de sus subordinados fue su disposición a liderar desde el frente. Cuando recibieron reportes de supervivientes atrapados en un edificio parcialmente colapsado, Sofía no se quedó en el puesto de comando dirigiendo operaciones a distancia. Se equipó con el gear de rescate y lideró personalmente el equipo que se internó en la estructura inestable. Teniente, debería quedarse aquí coordinando, protestó el sargento Campos. Si algo le pasa. Sargento, interrumpió Sofía mientras se ajustaba el casco. Nunca pedir a mis soldados que hagan algo que yo no esté dispuesto a hacer. Además, necesito ver la situación personalmente para tomar las mejores decisiones. Lo que encontraron en el interior del edificio donado requirió todo el entrenamiento técnico de Sofía y su capacidad de mantener la calma bajo presión extrema. Una familia de 5 personas estaba atrapada en un bolsillo de aire en el tercer piso, con escombros bloqueando las rutas de escape tradicionales. El edificio gemía amenazamente con cada movimiento, y los ingenieros estimaban que tenían menos de una hora antes de que la estructura se colapsara completamente. Sofía evaluó la situación con la meticulosidad que había perfeccionado durante años de entrenamiento. Identificó una ruta alternativa que requeriría remover escombros específicos en una secuencia precisa, como desarmar una bomba en reversa. Un movimiento incorrecto podría acelerar el colapso y matar tanto a los supervivientes como a los rescatistas. Vamos a hacerlo paso a paso, instruyó a su equipo. Campos, quiero que establezca un sistema de señales con el exterior. Si algo viene mal, necesitamos que sepan exactamente dónde estamos. García, tú te encargas de la estabilización temporal mientras removemos escombros. Herrera, mantén contacto constante con la familia para monitorear su condición. Era el mismo estilo de liderazgo inclusivo que había desarrollado durante sus días de cadete, pero ahora refinado, por experiencia real, y las consecuencias de vida o muerte de cada decisión. La operación tomó 45 minutos de trabajo meticuloso y coordinado. Cuando finalmente extrajeron a la última persona de los escombros y el edificio colapsó completamente 20 minutos después, el sargento Campos la miró con una nueva expresión de respeto. Teniente, dijo simplemente, ha sido un honor servirla. Esa operación de rescate se convirtió en un estudio de caso que se enseñaría posteriormente en la Academia Militar, pero para Sofía representaba algo más personal. La confirmación de que había encontrado su verdadera vocación. No solo era capaz de liderar soldados en combate, sino de inspirarlos a dar lo mejor de sí mismos en situaciones donde el fracaso no era una opción.
Sus superiors tomaron nota. Las promotions llegaron con una rapidez que reflejaba tanto su competencia excepcional como la necesidad del ejercicio de líderes efectivos. Primera teniente a los 25, capitana a los 28, y mayor a los 31. Una progresión que normalmente tomaba una década más. Pero con cada promoción venían nuevos desafíos. Como capitana, fue asignada al Estado Mayor General, donde trabajó en planificación estratégica y desarrollo de doctrinas. Era un ambiente diferente al campo de batalla, donde las guerras se libraban con memorandos, presentations y políticas instead de rifles y tácticas. Aquí, Sofía enfrentó un tipo diferente de resistencia. Sus ideas sobre modernización del entrenamiento militar y integración de nuevas tecnologías eran vistas con escepticismo por oficiales mayores, que preferían métodos probados por el tiempo. Su edad y género seguían siendo factores que algunos colegas no podían ignorar. El general Rodríguez, un veterano de múltiples conflictos y una figura legendaria en el ejército, fue inicialmente uno de sus críticos más duros. Las teorías están bien en papel, capitana, le dijo durante una de sus primeras presentaciones, pero la guerra real es diferente a los modelos de computadora. Sofía sabía que tenía que elegir sus batallas cuidadosamente. En lugar de confrontar directamente la resistencia, comenzó a implementar sus ideas en pequeña escala, demostrando resultados tangibles antes de proponer cambios más amplios. Desarrolló un programa piloto de entrenamiento que incorporaba simulaciones avanzadas con ejercicios tradicionales, mostrando mayores medibles en tiempo de respuesta y toma de decisiones. Los resultados hablaron por sí solos. Cuando las unidades entrenadas con sus métodos superaron consistentemente a las unidades de control en ejercicios de evaluación. Incluso el escéptico General Rodríguez tuvo que reconocer la efectividad de su enfoque. Tal vez este viejo pero pueda aprender trucos nuevos después de todo. Admitió durante una reunión del Estado Mayor. Mendoza, quiero que expanda este programa a toda la división. Fue durante este periodo que Sofía también comenzó a trabajar en su tesis doctoral en estudios de seguridad internacional, un proyecto que combinaba su experiencia práctica con investigación académica rigurosa. Su investigación sobre adaptación organizacional en fuerzas militares modernas se convirtió en lectura obligatoria en varias academias militares internacionales. Pero su logro más significativo durante estos años no fue profesional sino personal. Conoció al Dr. Miguel Santos, un médico militar que servía en el Hospital Base, durante una conferencia sobre medicina de campo de batalla. Su relación se desarrolló lentamente, construida sobre respeto mutuo y valores compartidos rather que romance de novela. Miguel entendía las demandas de su carrera de una manera que pocos civiles podrían. Él mismo había servido en zonas de combate como cirujano de trauma, y había visto de primera mano el tipo de liderazgo que Sofía proporcionaba. Su apoyo fue incondicional pero nunca condescendiente. Y su propio éxito profesional significaba que su relación era una sociedad de iguales. Se casaron en una ceremonia simple pero memorable en la capilla de la base, con colegas de ambos sirviendo como testigos. El coronel Sandoval, quien había seguido la carrera de Sofía con orgullo maternal, sirvió como madrina. Sofía, le dijo durante la recepción, has logrado algo que va más allá de los galones o las medallas. Has cambiado la conversación sobre lo que significa ser un líder militar en el siglo XXI. Era una observación presciente. Sofía había comenzado a ser reconocida no solo dentro del ejército de su país, sino en círculos militares internacionales. Sus artículos sobre liderazgo adaptativo y gestión de crisis eran citados en academias militares desde West Point hasta Sandhurst. Invitations para hablar en conferencias internacionales llegaban regularmente, y su opinión era buscada por think tanks especializados en seguridad internacional. Cuando fue promovida a teniente coronel a los 33 años, ya no era inusual que oficiales veteranos buscaran su consejo o que cadetes jóvenes la vieran como un modelo a seguir.
Había logrado algo que parecía imposible cuando era una cadete nerviosa enfrentando las burlas de sus compañeros. Había redefinido las expectativas sobre liderazgo militar efectivo. Pero el destino tenía preparado un círculo completo que ni ella misma podría haber anticipado. Cuando el comando del ejército anunció que la Academia Militar San Martín necesitaba un nuevo comandante debido a la jubilación del general Herrera, el nombre de la teniente coronel Sofía Mendoza apareció en la lista corta de candidatos. La ironía no es y lo escapó a nadie que conoce su historia. La nueva cadete, que había sido objeto de burlas y escepticismo ahora era considerada para liderar la misma institución donde había comenzado su carrera militar. Pero para aquellos que habían seguido su trayectoria, la selección parecía no solo apropiada sino inevitable. Sofía sabía que aceptar la posición significaría enfrentar fantasmas del pasado, pero también representaba la oportunidad de influir en la próxima generación de líderes militares. Después de discutirlo extensamente con Miguel y consultar con mentores como el coronel Sandoval, tomó la decisión que definiría la siguiente fase de su carrera. Aceptó el nombramiento como comandante de la Academia Militar San Martín, preparándose para regresar al lugar donde todo había comenzado, pero esta vez con la autoridad y experiencia para hacer los cambios que sabía que eran necesarios. El mañana del 15 de marzo. 15 años después de que Sofía Mendoza pisara por primera vez el suelo de la Academia Militar San Martín como una cadete nerviosa, las mismas puertas se abrieron para recibirla como su nueva comandante. El contraste no podía ser más dramático. Donde una vez había caminado una joven de 20 años cargando una mochila y dudas, ahora avanzaba una mujer de 36 años, teniente coronel, PhD en estudios de seguridad internacional, y reconocida internacionalmente por sus contribuciones al liderazgo militar moderno. La ceremonia de investidura estaba programada para las 10 de la mañana, pero Sofía había llegado temprano para caminar sola por los terrenos que habían sido testigos de su transformación. Sus pasos la llevaron instintivamente al mismo patio donde había formado por primera vez, donde había escuchado los primeros comentarios despectivos, donde había tomado la decisión silenciosa de demostrar que pertenecía a él. El edificio había sido renovado en los años intermedios, pero conservaba la misma imponencia que recordaba. Las ventanas seguían observando como ojos críticos, pero ahora Sofía sabía que pronto estaría del otro lado, observando a una nueva generación de cadetes que ligarían con sus propias dudas, sueños y determinación. Nostálgica, comandante? La voz la sacó de sus pensamientos. Se volvió para encontrar al coronel Miguel Herrera, hijo del general Saliani y ahora director académico de la institución. Habían coincidido brevemente durante sus años de cadete, aunque él era varios años mayor y estaba graduándose cuando él llegó. En cierta manera, respondió Sofía con una sonrisa. Y es extraño pensar que hace 15 años estaba parada en este mismo lugar, tratando de convencerme de que no había cometido un error al venir aquí. Y ahora regresa para liderar el lugar, observó Herrera. Debo admitir que cuando escuché que usted sería la nueva comandante, mi primera reacción fue verificar las fechas. Parecía imposible que tan poco tiempo hubiera pasado. La conversación fue interrumpida por la llegada del personal de la academia, oficiales y funcionarios civiles que habían venido para la ceremonia de transición. Entre ellos, Sofía reconoció algunos rostros familiares, instructores que habían sido parte de su formación, ahora considerablemente más gris pero enlevando la misma autoridad que recordaba. El coronel Patricia Sandoval, ahora general y jefa del Estado Mayor del Ejército, había venido especialmente para oficiar la ceremonia. Su presencia significaba mucho más para Sofía que los protocolos oficiales, representaba la continuidad de una mentoría que había sido fundamental en su desarrollo profesional. Sofía, le dijo Sandoval en privado antes de la ceremonia. Hay algo poético en este momento. Cuando te conocí como segunda teniente, yo veía el potencial para legar lejos. Pero incluso yo no imagino que regresarías aquí en esta capacidad.
Tampoco yo, admitio Sofia. Cuando era cadete, mis ambitions no iban más allá de graduarme con dignidad y demostrar que merecía estar aquí. Todo lo demás es desarrollo, de manera orgánica. Esa es exactamente la actitud que te trajo hasta aquí, Sanrio Sandoval. Nunca buscaste el poder por el poder mismo, sino que permitiste que tu competencia hablara por sí misma. La ceremonia comenzó con la precisión militar característica. Los cadetes actuales formaron en el patio principal. Sus uniformes impecables y posturas perfectas reflejando el mismo estándar de excelencia que Sofía recordaba. Pero mientras observaba sus rostros jóvenes y determinados, pudo ver más diversidad de la que había existido durante su época. Había más mujeres, más cadetes de diferentes trasfondos étnicos y socioeconómicos, evidencia de que la institución había evolucionado con los tiempos. Cadetes de la Academia Militar San Martín, comenzó el General Sandoval. Hoy marca un momento histórico no solo para esta institución, sino para las Fuerzas Armadas de nuestro país. Es mi honor presentarles a su nueva comandante, la teniente coronel Sofía Mendoza, quien asume el liderazgo de esta academia con una combinación única de excelencia académica, experiencia operational y visión para el futuro. Mientras Sandoval recitaba sus logros, las medallas, las publicaciones, los reconocimientos internacionales, Sofía observó los rostros de los cadetes. Algunos la miraban con curiosidad, otros con respeto anticipado, y unos pocos con la misma mezcla de nerviosismo y intensidad que ella había sentido en su primer día. Cuando llegó su turno de hablar, Sofía se dirigió al podium con la confianza que había desarrollado a través de años de liderar en situaciones de alta presión. Pero también con la humildad de alguien que recordaba exactamente cómo se sentía estar en las filas, mirando hacia arriba con esperanza y aprensión. Cadetes, comenzó, su voz clara y firme levando fácilmente a través del patio. Hace 15 años, estuve exactamente donde ustedes están ahora. Era nueva, estaba nerviosa, y tenía mucho que demostrar, a la institución, a mis compañeros, y principalmente a mí misma. Pudo ver el interés inmediato en sus rostros. No era la típica retórica de ceremonia que esperaban, sino algo más personal y directo. Algunos de ustedes han oído hablar de mí antes de llegar aquí. Otros están conociendo mi historia por primera vez. Pero lo que quiero que entiendan es que mi presencia aquí como comandante no es el resultado de favores políticos o cuotas de diversidad. Es el producto directo de los mismos principios que esta academia les enseñará. Trabajo duro, integridad, liderazgo por ejemplo, y la negativa absoluta a aceptar limitaciones impuestas por otros. Sus palabras resonaron con una autoridad que venía no solo de su rango, sino de la tenacidad de su experiencia. Era una autoridad ganada, no heredada. Durante mi tiempo como cadete, continuó, en franco escepticismo, sobre mi capacidad para servir efectivamente. Algunos cuestionaron si tenía la fuerza física necesaria. Otros dudaron de mi resistencia mental. Y unos pocos simplemente no creen que perteneciera aquí. En la audiencia de oficiales veteranos, algunos rostros mostraron reconocimiento incómodo. No era difícil identificar a aquellos que recordaban esos días y tal vez habían sido parte de ese escepticismo inicial. Lo que descubrí es que aquellos que dudaron de mí no estaban necesariamente equivocados en sus observaciones. Era nueva, tenía mucho que aprender, y cometí errores. Pero estaban fundamentalmente equivocados en su conclusión de que estas limitaciones temporales definían mi potencial futuro. Sofía hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se centraran antes de continuar con la parte más importante de su mensaje. Esta academia existe para transformar civiles en líderes militares. Pero esa transformación requiere más que entrenamiento físico y conocimiento técnico. Requiere el desarrollo del carácter, la capacidad de inspirar confianza bajo presión, y la sabiduría para tomar decisiones difíciles cuando las vidas de otros dependen de ustedes. Era el mismo tipo de liderazgo filosófico que había desarrollado a través de años de experiencia práctica, pero ahora articulado con la claridad que venía
de haber vivido esos principios en situaciones reales. Bajo mi liderazgo, esta academia mantendrá los más altos estándares de excelencia que han sido su sello distintivo durante décadas. Pero también evolucionaremos para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Integraremos nuevas tecnologías, desarrollaremos capacidades en guerra cibernética, y prepararemos a nuestros graduados para liderar en un mundo cada vez más complejo y interconectado. Después de la ceremonia, mientras los cadetes se dispersaban y los invitados se reunían para la recepción, Sofía fue abordada por alguien que no había visto en años, Ricardo Vázquez, ahora mayor y instructor senior en la academia. El encuentro fue incómodo por unos momentos. Vázquez había sido uno de sus críticos más vocales durante sus días de cadete, y ambos recordaban claramente la dinámica de aquellos años. Pero la experiencia y la madurez habían cambiado a ambos. Comandante Mendoza, dijo Vázquez, extendiendo la mano. Felicitations por su nombramiento. Y debo ofrecer una disculpa que lleva 15 años de retraso. Sofía estudió su rostro, buscando signos de sinceridad. Lo que encontró fue un hombre genuinamente transformado por la experiencia y humilado por el tiempo. Ricardo respondió, usando deliberadamente su nombre de pila en lugar de su rango. Todos éramos jóvenes y estábamos aprendiendo. Lo que importa es como hemos crecido desde entonces. Aun así, insistió Vázquez, fui injusto contigo. No solo por los comentarios que hice, sino por las oportunidades que trate de negar. Miro hacia atrás y me avergonzo de mi comportamiento. Era una disculpa que Sofía había esperado durante años sin saber que la necesitaba. Aceptarla marcaba el cierre de un círculo que había comenzado con dolor y frustración pero que ahora terminaba con comprensión mutua. La disculpa es aceptada, dijo simplemente. Y ahora, como mi instructor senior, espero que me ayudes a hacer de esta academia un lugar donde ningún cadete tenga que enfrentar los mismos desafíos innecesarios que enfrentamos nosotros. Los meses siguientes trajeron una serie de reformas cuidadosamente calibradas que reflejaban la visión de Sofía para la modernización de la academia. Implementó nuevos protocolos contra el acoso y la discriminación, no como políticas punitivas sino como extensiones naturales de los valores militares de respeto y profesionalismo. Introdujo programas de mentoría que emparejaban a cadetes nuevos con veteranos, asegurándose de que el apoyo reemplazara a la intimidación como método de desarrollo del carácter. Expandió el currículo para incluir estudios de liderazgo multicultural, ética en situaciones complejas, y gestión de crisis en entornos no tradicionales. Pero tal vez lo más significativo fue el cambio en la cultura institucional. La academia bajo el liderazgo de Sofía se convirtió en un lugar donde la diversidad era vista no como una concesión a la corrección política, sino como una fortaleza operacional que mejor preparaba a los graduados para liderar en un mundo diverso. Un año después de su nombramiento, Sofía recibió la visita de un grupo de cadetes de primer año que habían solicitado una reunión con ella. Los lideraba una joven que lo recordó inmediatamente a sí misma 15 años atrás. Determinada pero nerviosa, claramente brillante pero consciente de ser observada más cuidadosamente que sus compañeros masculinos. Comandante, dijo la cadete líder, queríamos agradecerle por crear un ambiente donde sentimos que podemos concentrarnos en ser los mejores soldados posibles, en lugar de tener que demostrar constantemente que merecemos estar aquí. Sofía sonrió, recordando su propia búsqueda desesperada de ese tipo de ambiente durante sus primeros meses como cadete. Y es mi responsabilidad asegurar que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de alcanzar su potencial completo. Pero recuerden, las oportunidades solo tienen valor si ustedes hacen el trabajo para aprovecharlas. Mientras observaba a los cadetes salir de su oficina, Sofía reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. La nueva cadete, que había enfrentado burlas y escepticismo ahora tenía la autoridad para asegurar que ningún futuro cadete tuviera que enfrentar los mismos obstáculos innecesarios.
Su historia había completado un círculo perfecto, pero más importante. Había creado un nuevo punto de partida para las generaciones que vendrían después de ella. En las paredes de su oficina colgaban sus diplomas y reconocimientos, pero lo que realmente valoraba era una fotografía de su clase de cadetes de hace 15 años. Un recordatorio constante de donde había comenzado su jornada. La Academia Militar San Martín continuaba forjando líderes como lo había hecho durante décadas, pero ahora lo hacía bajo la guía de alguien que entendía tanto el poder transformador de la disciplina militar como la importancia de aplicar esa disciplina con justicia, respeto y visión para el futuro. Sofía Mendoza había regresado no buscando venganza o validación personal, sino con la misión de asegurar que la excelencia militar pudiera florecer sin las barreras artificiales que una vez había enfrentado. Era una victoria no solo personal, sino para todos aquellos que vendrían después de ella, quienes encontrarían un camino un poco más claro hacia el liderazgo debido a las batallas que ella había luchado y ganado.